dan dobrodošli. I'm going to speak in English, so Stanislava, here with me. Govorit ću na engleskom, to će biti prevod. I'm very happy to be here at this very unusual event, I think we can tell it. We can say because sports events do not always have this educational and also human rights message that what this event today will have. Veoma mi je drago što sam ovde danas na ovom sportskom događaju, pogotovo zato što sportski događaji nemaju uvek ovu edukativnu dimenziju i dimenziju ljudskih prava kao što ovo ima. I try to be short also. I know that Aikido also has to do something with self-discipline, and I can see how you are standing. But I try to be very short, but please, I ask for your understanding that I am double long because of the interpretation. You understand the English? Zato što znam da u Aikidu postoji disciplina i red, ali nažalost ovo će da traje dvostruko duže zbog prevoda, ali vi naravno razumete engleski. I am working for an organization called the Council of Europe, which is an organization that promotes human rights, democracy and the rule of law in Europe. Ja radim za jednu organizaciju koja se zove Savet Evrope i koja promoviše ljudska prava, vladavinu zakona i demokratiju u Evropi. And a very important part of our work is to protect human rights of children as well and promote children's rights. I jedan veoma važan segment našeg rada jeste da unapređujemo dečja prava i da štitimo prava dece. One of the important instruments that we have to do this in Europe is a convention. Jedan od važnih instrumenta koji nam pomaže da to sprovedemo u Evropi jeste konvencija. We have 47 member states, and the way our organization works is that a country or a state signs the convention and says we want to introduce what is promoted in such a convention in our country. Mi imamo 47 zemalja članica i to funkcioniše tako što zemlja pristupi, pojedinačna zemlja potpiše konvenciju i prihvati da promoviše ono što je sadržano u konvenciji. And you probably are not aware of this, but what you have been doing in your 6 months of training is an implementation of Article 6 of the so-called Lanzarote Convention of the Council of Europe. Imate možda niste svesni toga, ono što ste vi radili u proteklih 6 meseci jeste u stvari implementacija člana 6, takozvane Lanzarote konvencije Saveta Evrope. This is the convention, and I have to read it because I always mix it up. This is the Council of Europe Convention on the Protection of Children Against Sexual Exploitation and Sexual Abuse. To je konvencija Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualne eksploatacije i seksualnog nasilja. What does this convention promote? It says children who can become or have been victims of sexual exploitation and sexual abuse should be protected. Ono što ova konvencija kaže jeste da deca koja mogu da postanu žrtve seksualne eksploatacije ili seksualnog napada treba da budu zaštićena. Perpetrators that commit such crimes should be prosecuted. Počinioci takvih zločina treba da budu krivično gonjeni. And children should be able to participate in forming the environment in which they live and work. I deci treba da bude omogućeno učešće i uticaj na sredinu u kojoj žive i rade. And last but not least, there is a very important dimension which is called prevention, and this is the area where education plays a very important role. I poslednje, ali ne i najmanje važno, je jedna veoma važna oblast, a to je prevencija, a to je oblast u kojoj obrazovanje igra veoma važnu ulogu.
in this Article 6 of this convention, it is said that education for children in primary and secondary education is a very important preventive measure. Član 6 Lanzarot konvencije, u članu 6 se nalazi odredba da je obrazovanje dece u osnovnim i srednjim školama veoma važna preventivna mera. And it also says that the states, our member states, in this case Serbia, should make sure that every child, girl or boy, receive information on the risks of sexual exploitation and sexual abuse and gets the means to protect themselves. I isto tako kaže da države članice treba da se pobrinu da svaka devojčica i svaki dečak dobije informaciju o rizicima seksualne eksploatacije i seksualnog nasilja i da treba da bude ojačano i dobije načine da se bori, da se zaštiti. So this training in self-defense is such a measure that we would like to see happen more often, more frequently and in more places. I tako da je ovaj trening u samoodbrani jeste takva mera za koju bismo voleli da je vidimo češće, na više mesta, mnogobrojnije. And I would like to congratulate you all for having passed this 6 months of training. You still look very happy. I htjela bih da vam svima zahvalim što ste prošli kroz ovaj 6-mesečni trening i dalje izgledate veoma zadovoljno i srećno. And I would like to thank the Incest Trauma Center for once again having taken a very creative and innovative initiative. I htjela bih da zahvalim Incest Trauma Centru koji je još jedanput preduzeo tu veoma kreativnu inicijativu, potpuno novu inicijativu. And at the end, I still would like to say that we are, as a Council of Europe, also supporting another initiative of the Incest Trauma Center. I na kraju bih još htjela da kažem da mi kao Savjet Evrope podržavamo još jednu inicijativu Incest Trauma Centra, which is to introduce the subject of sexual assault into school books and school curricula. A to je da se uvede tema seksualnog nasilja u školske udžbenike i nastavne programe. And also to free school books and the media from stereotypes and sexist and sending images and language. I isto tako da se oslobode ti isti udžbenici i mediji od seksističkih sadržaja i omalovažavajućeg načina govora. The Ministry of Education, of course, has a very important role in making this reality. Ministarstvo obrazovanja naravno ima veoma važnu, značajnu ulogu da ovo pretoči u stvarnost. And we will help from our side as much as we can. A mi ćemo sa naše strane pomoći onoliko koliko budemo mogli. Now, I thank you for your patience. Hvala na strpljenju. And I am looking forward to the open day class. I jedno čekam da vidim ovaj otvoreni čas. And because I am not going to speak again, I also wanted to wish you success for the final exam on the 26th of April. I pošto se neću ponovo obraćati, želela bih da vam poželim uspeh na konačnom ispitu